Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Expédition Rome, où, rappelez-vous, nous avions fini dans une bataille épique qui pique, le chapitre numéro 1, et donc là nous étions revenus à Rome, chez nous, dans notre demeure. Mais avant ça, on a des points à dépenser pour elle, donc faisons-le. Ça, te déplacer plus vite, c'est très bien. Et toi? Et toi, clairement. Les VLS, il faut ça. Il faut le truc pour qu'ils commencent avec toute leur barre de rage. Eh bien, en avant. En avant, en avant. Nous arrivons triomphants à Rome. C'est le Rubicon, ça? On va pas le droit de le passer en arme, normalement. Eh oui. Away, Lucullus and his victorious legion. Welcome home. Merci. Salve, Vitus. It is good to be home again. I'm looking forward to a nice bath and a flask of good Carthaginian wine. Maybe two. Ah, le vin. Est-ce qu'on va être sur un char dans les Champs-Élysées, là, à descendre? Ce serait bien. May I humbly recommend Vipsanius Marcellus' new batch? People say it's heavenly. Ah, your recommendations never fail to impress. Très bien. Do address the legatus, though. This victory was of her doing more than mine. She is your legatus? That is highly unusual, to say the least. Et alors? Ça te dérange, ça te dérange? Indeed it is, but we shall discuss the implications in due time. For now, keep it to yourself as a favor to me, and let us proceed as usual. My apologies, Legate. I neither know nor recognize you. Suis accepté. Fais en sorte que tu de me reconnaître à l'avenir. Il vaudrait mieux que ce soit la dernière fois. Le consul exagère ma contribution. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Rome. Pas pour être connu. Nonsense. It is high praise from the consul. Now, let us conclude our business. The consul seems to attribute the success of this campaign to you, Legate. Non, pas trop. Thus it is your duty to formally disband the legion and relinquish your weapons. Ah, Beyond this river lies the Pomerium, and not even a victorious imperator can cross it bearing arms. veux-tu dire par dissoudre? Je comprends, nous obéirons aux règles. Our laws are what separates us from animals. Très bien. You have given up your command, but you have retained your virtue. Yes. You can always get your command back when Rome needs you again. Oui. Oui. Je me sens un peu nu. Tu m'as beaucoup enseigné, patronne. Je te dois tout. Ah, you overstate my influence. It is easy to make a sharp sword out of good steel. Oui. The river Rubicon marks the sacred line where you stop being a warrior. It is time you learn how you may conquer a more civilized battleground. Ah, We shall meet at my villa in 2 les nights. soirées mondaines. There are people I want you to meet prior to the Senate hearing. We must get your villa back somehow. Oui. Do not worry about your favorite gladius. Your war gear will be kept safely in my summer villa outside the city. Très bien. Ah. Et oui, nous allons récupérer ma ville, ma maison à moi. Nous allons tabasser tous ces cons. I hope you're hungry, Domina. Lucullus is known for his lavish feasts. Très bien. Do not eat anything until I've tasted it first. I wouldn't put it past the Vitellius brothers to poison this entire party just to get you and Lucullus. Devrions nous préparer. I am sure Dominus Lucullus has a reason and a plan. I would play along. D'accord. My personal mission tonight is to taste each and every single dish. You may have to roll me home. Très bien. Qui est présent? I see that Tullius Cicero and Porcius Cato are both here tonight. They are highly esteemed senators of the Optimatus faction. Le célèbre, pardon, Cicéron. The very same. He is an orator of unmatched skill. He was trained in Greece, you know. D'accord. On va avoir une sorte d'arme. To what end? A blade would not help against poison. Ouais, mais contre les cons. Souhaite-moi bonne May chance. Fortuna smile on you, Domina. I'll be here if you need me. Bien sûr. Right on time, just like a proper legatus. Welcome, my girl. After this long and arduous campaign, our feast is all you Bien need. sûr.
Préférer récupérer ma ville et préparer un festin là-bas. All in due time. All in due time. Now, divert your attention to our guests. This is more D'accord. important than you think. On doit pas se préparer? And we are. This is our D'accord. preparation. The guests in this party were not randomly Ah, chosen. mais quel homme, quelle intelligence, quel politicien. Our success largely depends on your conduct tonight. Qui sont ces gens? Well, you know Marcus Minucius Thermus. He's still thankful for your timely assistance and the saving of his life. D'accord. You probably remember Marcus Aurelius Cotta as well. He seems to have brought his siblings, D'accord. Lucius and Aurelia Cotta. The gentleman in the corner is Marcus Tullius Cicero. Making his acquaintance should prove to be very useful. D'accord. I plan for him to become your advocate tomorrow. Très bien. Last but not least, I've also invited Marcus Porcius Cato, who may or may not represent you as well. D'accord. You see why it was important for you to be here. Entends-tu-moi quelque chose en particulier? Yes, there is one thing. A proper introduction of you. I'm sorry to spring this on you, my girl, but this is the perfect time. Je le dis. My friends, may I please have your attention? There is someone I would like to introduce to you. A very important woman, without whose deeds we would not be assembled here tonight. Oui. Most of you have heard my reports to the Senate about our war and the pivotal role of my new legatus. You know of the meteoric rise of this young Roman from humble legionarius to loved and respected commander of the Victrix Legion. Well, here she is. The woman who liberated Asia and sent Mithridates packing. Eh oui. Oui. Is this a joke? Non, Jackie. I'm glad to keep the secret no longer, Lucullus. It has been an unwelcome burden. A woman led the Legion. This young girl in her pretty dress. Est-ce qu'il ressemble vraiment à Cicéron? Je ne vois plus d'image de Cicéron, mais peut-être que c'est vraiment quelqu'un qui ressemble vraiment à Cicéron. Presumably she was not clad thus at the time, Cicero. Without her, Legio Victrix would have been killed to a man, and I would have died with them. That is absurd. You expect us to believe all this? You are known as a man of honor, Lucullus, who reveres tradition and the natural order of things. This is why I trust that you will take me on my word. She is no ordinary woman. Mais oui. That is one way of looking upon it. You have given us much to consider, Consul. Perhaps we may ask her a few questions to get a sense of things. Posez-moi vos questions, je tâcherai d'y répondre. Mes paroles ne vous persuaderont pas si mes actions ne l'ont pas déjà fait. Je ne suis pas ici pour trouver des excuses à l'acte d'avoir sauvé une légion. Bah, posez-moi les questions. What do the men of Legio Victrix think Que of this? pensent les hommes de la Légion Victrix de ceci? Ils ne savent pas que je suis une femme. Aucun d'entre eux ne saurait rentrer vivant à Rome sans mes actions. J'espère qu'ils s'en souviendront. Je me moque de savoir ce qu'ils pensent. Non, ben non, ils sont tous contents de m'avoir eu comme... I am among those who owe their lives to this woman, as I have said, and I certainly will not forget. Voilà. You have deceived many about your sex. You expect such deception to be forgiven? Si j'avais pu servir Rome sans recourir à la tromperie, je l'aurais fait. C'est une marque sur ma réputation qui ne disparaîtra jamais. Dans l'ensemble, je pense que servir le service que j'ai rendu à Rome compense largement le choix. Le consul était l'architecte de ce mensonge. Virtue is not merely about whom or what we serve, but also about how we serve. You expect us to believe you can match a man in combat? Tu peux te mémoriser un homme? Pas tous les hommes, mais la plupart. Je peux viser et tirer à l'arc aussi bien que n'importe quel homme, et mieux que la plupart. Je peux tenir un bouclier et avancer comme un seul homme avec mes camarades légionnaires. La taille et la force doivent égaler l'habileté d'une lame. Lucullus le pourrait-il? Je peux tenir un bouclier et avancer avec mes légionnaires. She's clearly a remarkable woman, but you have no reason to feel threatened, senators. She's only one woman after all. The word of a virtuous man such as Lucullus is enough for me. Très bien. I will let you get back to your meal and your discussion, senators. The night is young, and more food is forthcoming. Crois-tu que cela nous les avons convaincus? Cato and Cicero, certainly. Cato was against you from the start, but Aurelia is clearly on your side, and she will mitigate what damage he can do.
D'accord. Do join me at Cato's and Kikaro's table when you've recovered your energy. A second impression can be just as important as the first. D'accord. I haven't received an invitation yet. Did you know that here Tullius Ah, quelle Varus chance. is planning to This run might for be the last Les chance to talons go. levés. They're going to ban that did. whole I Collegium saw him at again the soon. forum the other day. That fool. C'est beau, hein? Yes. Pas très beau. He's been pushing his luck Bon, on too va aller long. directement... God, we must admit that parce he que... must Ah, be peut-être some aller sort parler à of Aurélia. stick, though. A woman in charge of a legion? Doubtless. Allons parler à Marcus Aurelius Cotta, qui nous aime pas. He's in his Of course. The savior of the legions, Lucullus Wonder Kid. I knew you would be here. Salvé. Je peux partir si c'est une conversation privée. Nonsense. It's a party after all. What would be the purpose of these gatherings if we refrained from conversation? I am Aurelia Cotta. Marcus and Lucius are my brothers. It's wonderful to meet you, Legate. We were just talking about you Oh. anyway. Of course we were. Allié de moi, en bien j'espère. We were discussing how you saved my brother's life and became the hero of the Asia campaign. Je ne peux pas vraiment attribuer tout le mérite. Licinius Lucullus a été mon guide et mon mentor, je suis simplement trop au bon endroit au bon moment. Tout le monde connaît la valeur d'un grand chef tel que Aurelius Cotta. Ça aurait été un crime de ne pas le sauver. Yet my son Gaius was not valuable enough to be saved. Ah. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Gaius était un grand homme qui semblait destiné à accomplir de grandes choses. Telle est la nature de la guerre, elle continuera. La valeur d'une personne est prouvée par sa capacité à survivre. La valeur est sans importance. Ici, j'ai essayé de le sauver, lui aussi. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Think I believe you? Forgive my outburst. I am still Cool. grieving. Tu m'as l'air hostile, Marcus. Ai-je fait quelque chose pour mériter ton Other courroux? than saving his life? Ah, il fallait le laisser mourir. Lucius! Bande de salauds. Oh, please, let him talk, Aurelia. Let everyone witness the failure of Marcus Aurelius Cotta. The man who got himself captured and let his nephew die. The consul who had to be saved by a homeless runt. Pour être tout à fait sincère, je pense que rien de tout cela n'était de ta faute. Sauver ta vie a été un honneur. J'ai simplement fait ce que je devais faire. Tu devrais être reconnaissant. Non, c'est un honneur. Rest assured, my brother is thankful for that, Legate. Et que pensez-vous du temps qu'il fait ces jours-ci? Really? Are you so eager to display your shallowness? Simplement d'orienter la conversation à une réaction plus joviale. Il se trouve que je m'intéresse au phénomène Well, céleste. I'm not. D'accord. Bah moi oui. Et parce que le ciel c'est important. Très bien, on doit aller ici, on doit parler à lui. Voilà. That is absolutely unnecessary. I'd spend it all on farmlands. People need their food. C'est vrai. La nourriture c'est important. Indeed they do. But what good is food if it's obtained by illegitimate means? Mhm. What do you think about it, Legate? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Il semble que je sois tombé dans une embuscade. Manifestement, mes éclaireurs m'ont trahi. Fortunately, I know you are good at handling ambushes. Bah oui. Spoils of war, unaccounted for and untaxed. Should they be used for development to feed the people of Rome? A simple question. Bulletin de guerre non comptabilisé et non taxé. Absolument pas. L'immoralité engendre l'immoralité. Le moyen... Bien sûr, la fin justifie les moyens, peu importe que l'on soit normalement supérieur. Cela dépend de la situation. Si les gens meurent de faim, bien entendu. Mais nous devrions aussi punir la personne qui a commis un crime. A fairly strong answer, I'd say. No matter how much you try to legislate, the situation at hand will defy your expectations. Mais oui. Meet Senators Marcus Porcius Cato and Marcus Tullius Cicero, who will be acting as your attorney tomorrow. At least I hope so. D'accord. Bonjour, messieurs. Unfortunately, things have developed differently, my friend. I've decided to represent Tiberius Vitellius Scaevola instead. Salaud. C'est intéressant. Pourquoi es-tu ici? Nous ne sommes pas tes ennemis? Alors qui sera mon avocat? Eh ben quoi? Pourquoi ça? I generally avoid prosecuting. One does not make friends that way. D'accord. Certainly an interesting turn of events. But I've heard you talking disfavorably about the Vitellius brothers before. How do you justify defending them? What I justify hardly matters. I seek to represent them to the best of my ability. Ah, so il va justice peut-être can essayer be de qu'on served. gagne. Mhm.
Type moral de défendre quelqu'un. Si tu exiges le... Si c'est ce qu'exige le système, je suppose que c'est logique. Precisely. The rules exist for a reason. One must understand the reasons to challenge them. Rules should never invalidate the reasons for their existence. Morality is beyond law. Legate, what guidelines did you follow when you had to decide the fate of that Triarchus? Hein? Quelle consigne as-tu suivi lorsque tu as dû décider du sort de ce Triarius? Why did you let him live? Pourquoi as-tu laissé exécuter son capitaine au milieu de la Méditerranée semblait peu judicieux. Je n'avais aucune preuve de sa culpabilité. Je n'ôterai pas la vie à un homme sur un simple Our soupçon. feelings often point towards the moral path. I wonder, exactly how utilitarian are you in your thinking? I heard you had the opportunity to bribe a hired guard protecting a spy. Stop interrogating the woman, Cato. Not everyone must adhere to your high standards. T'inquiète pas, Cicéron. J'avais cette possibilité en effet. Je n'aime pas parler des détails de mes actions. La rétrospection est un peu trop. Yet you did not take it. Je n'avais pas assez d'argent. Toute loyauté achetée avec des dénarii n'a aucune valeur. A point well taken. Depends on the denarii, I suppose. Bah ouais, mais bon, si on t'en propose plus, tu vas te barrer, donc... Well, gentlemen, this discussion has become too hypothetical for my tastes. I bid you a good day. Très bien. Good day. Wale, Kikara. See you tomorrow. One final question, before I retire as well. D'accord. You and your questions, Cato. I believe if you wanted, Je suppose que si you tu could enter the voulais, Pomerium tu fully pouvais armed. entrer dans le Why didn't you? Pomerium avec les armes de ton choix. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? C'est vrai que les aussi anciennes que Rome elle-même y désobéir serait manquer de respect à notre société. Indeed. In betraying Rome, you would betray yourself. Bah oui. This has been an interesting conversation, gentlemen. I thank you for it. But now, with your permission, I shall leave. Welate. Très bien. Wale, Cato. Oh, il s'est levé. Nako. Trop fort. Retournez parler à Cinéros lorsque vous serez prêt à quitter le festin. Bon, on va le faire. Hein. Il n'y a plus grand chose à faire de toute façon. You look tired. Shall we leave? Oui, partons. So, did you enjoy yourself? Certainement, c'était amusant. I'm glad you enjoyed it. Let us rest now. Tomorrow is a big day. Oui. En avant. Tous les prétoriens ont gagné 100 points d'XP. Mais oui. C'est du sang? Non, il en a agressé quelqu'un. Ou alors c'est du vin ou quelqu'un a vomi. Mais c'est d'autres choses ça. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la carte de Rome? C'est la carte de Rome. Oui. Où est mon Colisée? Je veux tous les tuer. Le célèbre Sénat de Rome. Entrons dans le célèbre Sénat de Rome. Oh, cet homme. Il est beau. Il est trop beau cet archer, non? Vous trouvez pas? As per today's augury, a specific issue stood out as being of utmost importance. I bring forth the following relatio, the result of which is to be decided per discussionem, and as usual before the sun sets. Qu'est-ce que ça veut dire? Restons The silencieux. complaint is brought forth by Lucius Licinius Lucullus concerning alleged wrongdoing and infamous conduct by Tiberius Vitellius Scaevola and his brother Vibius Vitellius Lurco. Are both parties present? I am present. Oui, je suis là. Adossé comme ça, en mode... Tu sais, on est dans le Sénat. Ouais, c'est bon. Pas comme ça. As am I. Attends, je vais te tuer. Weird that Vitellius Lurco would be here to do the talking. Where is Scaevola? He is the accused. Bah, il est mort. Il est parti se cacher. Are both parties represented? I shall represent the defendant. D'accord. Je crains que notre avocat ait un peu de retard. Pouvons-nous retarder? Eh ben, tant pis. Very well. For the benefit of all present, would the owner of the complaint restate their accusation? Nous croyons que les accusés Lurco et Scaevola sont coupables de détournement de fonds, de trahison et de meurtre. Nous avons découvert que l'accusé Scaevola a financé et protégé les pirates qui sévissaient en Méditerranée, soutenu ainsi les ennemis de Rome.
Oui. Found out. So you do have evidence. Interesting. Do you accept the accusation, Kikaro? I see no reason to comment at this stage. May I humbly remind the Magistra, he who makes the claim has the burden of proof. We shall rest until sufficient proof is presented to eliminate all shadow of a doubt. Ah, il y a des papiers. I was just trying to be helpful. The defendant is always at a disadvantage. I'm sure you mean usually and not always. As you wish. Present Les your navires evidence. ravitaillaient les armées de Mithridaté. Nous en avons été les témoins directs. Les caisses destinées à approvisionner l'ennemi portaient le sceau de Scaevola. Preposterous. Do you think my client would be foolish enough to commit a crime and put his signature on the evidence? The evidence is material, Kikaro. There is no room for interpretation. The crates do carry Scaeola's signature. I have investigated them myself. I concur. Is there anyone who would contest my findings? I admit, the evidence looks damning. Voilà. Ah, déjà c'est So, fait. do the defendants admit their guilt? Are the Witelli guilty of all crimes stated or implied? Of course not. For starters, the evidence proves only treason. Only? What else is needed to declare this man infamous? Do not interrupt the speaker. L'infamie. No harm done. My dear friend Cato is correct. The evidence is enough to declare one infamous. That one is Tiberius Vitellius Scaevola. Nowhere in any findings can you conjure the ability to implicate my client, Webius Vitellius Lurco. Je suppose que mettre Scaevola derrière les barreaux sera suffisant pour le moment. La trahison est un crime grave. Scaevola devrait se voir infliger le pire châtiment qui soit. That, of course, depends on the nature of the treason. But that's largely irrelevant. That is literally the topic of our discussion, Kikaro. How in the world can you say it's irrelevant? There simply is no case. Vitellius Scaevola cannot be punished. Ah bon? Your rhetorical games grow tiresome. You have admitted the evidence is rock solid. This should be interesting. Pourquoi penses-tu encore que Scaevola est innocent? Pourquoi Scaevola ne peut-il pas être châtié? Simply because the man is dead. Therefore, he cannot be accused. Therefore, the case is null and void. Senators, people of Rome, of course the evidence is clear. I accept my brother's guilt. It is a stain on our family name. A stain we will quite possibly never be able to cleanse. You know I love my family. I love my brother more than anything else in this Parle pas de lui au passé. Almost anything. The only thing I love more than my own brother is Rome itself. And thus, with sorrow in my heart, I was forced to take his life. Oh, I see. Qui oserait se vanter d'un fratricide devant tout le Sénat? It is not a boast. It is my solemn duty to deliver the news. I am a man with the highest of morals. Someone who places the well-being of Rome over his own On peut flesh avoir une and blood. preuve? Step outside, senators. You will witness my brother hanging from the old tree. Let him rot there. Do not take him down. Let it be a warning to all those who would threaten Rome, placing their petty family matters over the well-being of our great republic. Let it be known that Webius Vitellius Lurco will never tolerate treason, not even from his own blood. Je suis presque sûr qu'en fait, il est pas mort. A decision cannot be reached. This case is non-existent. Merde. Et ma famille? You'll be fine. For now. The clerk should give you an official deed for your villa. Now that Lurco has killed his own brother, it officially belongs to you. Ouais. This is not good, though. He turned impending defeat into a major victory. We will need a new plan.
Go home and lay low for now. Your family needs you. Bien. Oh oui, j'ai ma maison, j'ai ma maison. Je veux retourner à la maison. Ah, il est très très beau le Sénat en tout cas. On peut aller là? On peut se balader un peu? Ah, c'est très très beau. Hein. Alors, est-ce que ça ressemblait à ça? Bonne question. Mais c'est très très joli. Hein. Très 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 joli. On peut dire de toute façon que le jeu est très joli hein, de base. Dommage. Dommage. Ah dommage, ils auraient avancé la statue de quelques pixels, ça passait. Ah là 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 là. Ils auraient agrandi ça d'un peu... Voilà, ils mettaient ça là, enfin ils décalaient tout d'un peu de pixels et ça passait. Dommage. Bon, on s'en fout, hein, mais c'est très très joli. Le côté marbre là, le côté marbre est très très bien réalisé. Hein. Moi j'aime bien ça, moi. Ok. Ah, ma maison. Oui. Entrons dans la maison. Il y a du sang là encore, mon dieu. Nouvelle de votre mère. Domina, we've been awaiting your return. Je te connais, l'homme de Scaevola, à l'école des gladiateurs en trace. You have a good memory for faces. The name is Marcellus. Tu savais que je n'avais pas tardé. We have been informed by Vitellius Lurco that the ownership of this villa was transferred to you. As per his orders, we kept the area safe until your arrival. Ouais, c'est pour ça qu'il y a du sang devant mon entrée. Now that you're back, with your permission, we will take our leave. Tu peux partir. Mémé. Dearest daughter, you're back! And with Cineros. Oh, it's so good to see you both safe. D'accord. It's good to see you, Domina. D'accord. Oui, c'est bon de te voir, Devenir. On a monté dans les level, on l'a vu. Très bien. I've missed you so much. You look great. Bah écoute, oui. Did you lose some weight? Are you eating well? Has she been eating well, Cineros? Mais oui. She has, Domina. Mais alors, s'il te plaît. Tu m'as tellement manqué, maman. Do tell your mother how much you missed her. Presque autant que mon père me manque. Beaucoup. You were always my favorite. Don't tell your sister. Ah ah ah. Tell me about the war. I heard some of your friends died there. Killed by pirates. Je n'ai pas survécu si mon fantôme te parle depuis les enfers. Bien sûr. C'était une guerre, mère. Des gens y meurent. Grâce à ma compétence et avec de la chance. So am I. You can't guess how glad I am. Did the Legionari treat you with respect? Did you keep your womanhood secret, as I said you should? Écoute, ils m'ont tous, voilà. Hein, le soir, ils avaient besoin de se détendre et moi j'étais là, disponible. Ils étaient 4800 tous les soirs. Voilà, c'est ainsi. Je dois révéler mon secret à mes amis les plus proches. Did you really? Well, you simply must invite her around for dinner soon. Such a unique shared experience should forge a friendship for life. Eh oui. I must say, Lucullus was reckless to reveal your sex at his feast like that. It has caused an uproar without equal among the senatorial class. Oh, mais ça va aller, mais... If you'll permit me to disagree, Domina, Consul Lucullus' move was masterful. Mais oui. In placing the glory for the victory in Greece on the shoulders of your daughter, and revealing the trick in the same breath, he has made it impossible for anyone to publicly condemn Et her. voilà. You underestimate the senators, Cineros. They will find a way to slander her good name in the public eye. If not today, then tomorrow. Mais non. Comment les hommes de Scaevola t'ont-ils traité? Oh, they were polite, mostly. Except for the fact they wanted me confined to this villa. I guess having me walking around the streets was too much of a risk. D'accord. Once you were out of the picture, he had no reason to antagonize me, though. Tu penses vraiment qu'il m'aurait tué? I do, and Lucullus agreed. It was a sinister plan to take over our family. But now you're here, and everything will be fine. Où est Liviana? They told me your sister's husband is dead. She should be free by now. I wonder if they did something to her. Je suis heureuse de te voir, mère, en vie et en bonne santé. It's good to have you home, and for it to be our home again. Now that you're back, we have a lot of work ahead of us. Très bien.
Oh, listen to me. You just got here. Go on, take some time to settle in. Let me know when you're ready to get to work. Ok. Oh. Pourquoi la caméra est repartie là-bas? Très bien. Ok. Parlez à votre mère pour terminer l'acte 1. Très bien. Allez, donc il n'était pas encore terminé l'acte 1. Bon, maintenant il va être terminé, hein, évidemment. Ah mais cet homme! Cet homme! Toi aussi il court plus vite. Ça fait quoi ça si un ennemi est à votre attaque, vous lancez... Ah oui, ça c'est très bien ça. Il aura des attaques d'opportunité gratuites. Très bien. Ok. Ah ces hommes qui sont beaux. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.